Hello all. Product of vector very easy, sir. Yeah, very easy, Amma. So after listening my class, every topic is very easy in mathematics. Okay. Good evening to all. So those who are watching in live, so sir, like cheyandi. So my friends everyone unte mana link share cheyandi. So today I will try to complete this chapter, LAQs and SAQs and VSAQs. I am going to explain all these problems in today's class. జస్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి, వాళ్ళకి ఇంకా లైవ్ క్లాస్లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ప్లీజ్. Yeah, so I will start within 2 minutes. How are you, sir? Fine fine. So yeah, so అయిపోయింది. So in today's topic, we are going to discussing about so from tomorrow college is not there, but you can come and study at college. Okay, so these are the formulas. Yesterday I stopped the last class at this problem only. So clearly listen so ఎందుకంటే ఈ రోజు మనం ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఏం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అంటే కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ఎస్టర్డే క్లాస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ vector triple product. In the yesterday class only I clearly explained you. Okay, so if you have any doubts, so please once go through that part 1, product of vectors part 1 so then మీరు చూసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఎస్, చూడండి, మీకు ఏమన్నా ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ వచ్చినా లేదంటే లోడింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చినా ప్లీజ్ నాకు చెప్పండి ఒకసారి. ఓకే, సో these are the formulas we'll discuss about these formulas in the last ending of this chapter and ending of this class. Okay, so in today's class majorly we are going to discussing about these two topics అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే these all problems based on vector triple product only, vector product only. So ఇక్కడ cross product. So each and every problem repeated at least 2, 4 and 5 times in final examination so here we have to prove these all conditions. So select one problem, I will explain any one problem, remaining all problems in the same format only. Okay, so now see here. First of all, a bar cross b bar cross c bar not is equal to, we have to prove a bar cross b bar cross c bar. Okay, so yesterday I started explaining this problem, but because of net issue, so hi sir, hi. Okay, so now I am going to explain this sixth problem. Sixth problem chudandi, endukante this is the lengthy problem. When you compare with all the problems, the sixth problem is the lengthy problem. Okay, so ఒక్కసారి ప్రాపర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి సో మీకు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా ప్లీజ్ కామెంట్ లో మెన్షన్ చేయండి. సో క్లియర్ గా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ డీటెయిలింగ్. ఓకే, ఇన్ దిస్ చాప్టర్. సో మీకు ఎక్కడ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా చూసుకుంటా. సో థ్యాంక్ యూ. First of all, what they are asking A, B and C are the given 3 vectors. So then we have to find this value, modulus of the vector product A bar cross B bar cross C bar, this one. So before going to find this total value, first of all we have to find this value A bar cross B bar value. Okay, so those who are watching in live please like cheyandi. Okay, so first of all aim find chedam ante A bar cross B bar find cheyandi. A bar cross B bar find cheyandi. Okay, so then what is the process according to that process? First row you have to fill with I bar, J bar, K bar. So next what is the value? A bar component value 1,
-2 3 and b bar components ఏంటి మనకు 2 1 1 clear. So now you know very well how to find the determinant plus minus plus. So now obtain the values ma, so apply the determinant process. So delete that row, that column, then you will get 1 into -2 -2 minus 1 into 3 -3. Okay, so clear. So next to minus j bar. So first row second column cancel చేయండి ma, then 1 into 1 1 minus 3 to the 6. Next ma plus k bar into delete first row and third column, then 1 minus 2 2 1. So therefore 1 into 1 1 minus into minus 2 to the 4. So therefore minus 2 minus 3, this is equal to minus 5i bar ma, minus 5i bar. 1 minus 6 minus 5 minus into minus plus 5j bar. Next ma 5k bar. So clear kada. So now here in this vector each and every value we have 5 kada. So take that 5 as a component as common ma. So 5 ni meer common తీసుకుంటే minus i bar plus j bar plus k bar. Clear. So this is a bar cross b bar value. So now after finding this value ma, then apply cross product again for this a bar cross b bar cross c bar. Okay, so now so a bar cross b bar treat as one vector and c bar treat as second vector. So therefore i bar j bar k bar, i bar j bar k bar. Okay, so next మా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ వెక్టర్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ కదా, మనకు వాల్యూస్ ఏమేమి వచ్చాయి చూడండి ప్రీవియస్ లో. సరే ఇక్కడ నేను 5 కామన్ తీసినా, నువ్వు 5 కామన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదంటే ఈ వాల్యూస్ రాసుకోవచ్చు, -5 + 5 5. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ -5 5 5. నెక్స్ట్ మా సి బార్ అంటే మనకి ఏంటి ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ వెక్టర్ వాల్యూస్ 1 1 2 1 1 2. సో దేర్ఫోర్ 1 1 2. క్లియర్ కదా. సో నౌ అప్లై ద కండిషన్ మా ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. So therefore then apply the condition I bar into delete first row and first column, 5 2s are 10 minus 5 minus j bar. Okay, so minus 10 minus 5 plus k bar into minus 5 minus 5. Okay, so therefore here we will get ma 10 minus 5 5 i bar, 10 minus 5 5 i bar. Next ma minus 10 minus 5 minus 15, minus into minus plus 15 j bar minus 10k bar. Okay, so now here also we can take 5 common ma, 5 common తీసుకుంటే మనకి ఏం వస్తది i bar plus 3j bar minus 2k bar. Okay, so this is a bar cross b bar cross c bar. This is the value of this vector triple product. Clear? Okay, so next ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు we have to find the modulus ma, a bar cross b bar cross c bar. దీనికి modulus find చేయండి. సో mod ఫైండ్ చేసుకుంటే mod 5 into i bar plus 3j bar minus 2k bar. Clear? So therefore whenever you apply the modulus for this one ma, take that 5 constant value right outside, then apply that modulus for i bar plus 3j bar minus 2k bar. Okay, so therefore 5 into square root of i bar component is 1 square plus 3 square minus 2 whole square. So therefore 5 into, so 1 plus 9 10 plus 4 root 14 ma, 5 root 14. Okay, so finally we got the value ma, units అని చెప్పేస్తాం. ఇవేంటంటే మనకు మాడ్యులస్ వాల్యూ కాబట్టి you have to write in units ma. Okay, so therefore next value ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి, so what they are asking in the next value ma, so next a bar cross b bar cross c bar. Okay, so now write b bar cross c bar. So b bar cross c bar, what is the b bar cross c bar value? So ఇక్కడ చూడండి మనకు b bar value. So b bar vector ఏంటమ్మా మనకి ఇక్కడ సెకండ్ వెక్టర్ 2 1 1. Okay, so 2 1 1. Be careful, first row you have to fill with i bar j bar k bar only 2 1 1. నెక్స్ట్ మా సో సెకండ్ వెక్టర్ మనకు c bar కదా, c bar వాల్యూస్ ఏమైతే మనకు ఒకసారి చూడండి. సో c bar వాల్యూస్ 1 1 2. Okay, so therefore 1 1 2. So clearly we can say that ma again plus minus plus i bar into delete that first row and first column, 2 minus 1 minus j bar 2 to the 4 minus 1. Okay, so next plus k bar. So delete first row and third column 2 minus 1. So therefore మనకి ఏం వస్తుందంటే 2 minus 1 1. Okay, so 1 into i bar 4 minus 1 3 minus 3j bar plus k bar b bar cross c bar. This is the value.
Next to take the value ma a bar cross b bar cross c bar. Clear? Okay, so that implies, so now find the condition ma. So same I bar j bar k bar, I bar j bar k bar. So next a bar, what is the a bar first vector components? So ఇక్కడ ఫస్ట్ వెక్టర్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి మనకు 1 minus 2 3, 1 minus 2 3 అన్నమాట. ఓకే, so 1 minus 2 3, so therefore a bar value is ma 1 minus 2 3. Here the first vector is a bar ma, and second vector is b bar cross c bar. Okay, b bar cross c bar అంటే మనకి ఏం వచ్చింది, b bar cross c bar 1 minus 3 plus 1, 1 minus 3 plus 1. Again apply the condition ma plus minus plus. You know how to take the determinant value. Okay, so det value ఎట్లా తీసుకుంటాం? So I bar into delete first row and first column minus 2 minus into minus plus 3 3 is 9 minus j bar into 1 minus 3, 1 minus 3. Okay, so 1 minus 3. Next plus k bar into, so minus 3 minus into minus plus 2. Okay, so therefore I bar into, so minus 2 plus 9 ma, how much this is 7. Okay, so 7 I bar అని వస్తుంది ఇక్కడ మనకు, 7 I bar అని వస్తుంది. Minus 1 minus 3 minus 2 minus into minus plus 2 j bar, next to minus k bar. This is the value of a bar cross b bar cross c bar. Now we want modulus kabatti mod a bar cross b bar cross c bar, b bar cross c bar is equal to mod, so 7 I bar plus 2 j bar minus k bar. Okay, clear? So mod apply చేసుకుంటే మీకు ఏం వస్తుంది మా 7 square. Okay, component values you have to apply the square, 7 square plus 2 square plus minus 1 whole square. So therefore 7 square value 49, 49 plus 4 plus 1. Okay, so therefore 54. And how much ma? So we can write finally we can write root 54. Okay, root 54 means ma, what is the root 54? 9 into 6 కదా, సో మనకి ఏమొస్తుందంటే 3 root 6 అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, సో root 54, root 54 అంటే మనకు 3 root 6. So this is also units అని చెప్పేస్తాం, units. ఓకే, సో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయండి. ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ దిస్ లాంగ్ ఆన్సర్స్. క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ఐ మెన్షన్ మా, సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనం ఇదే ఫార్మాట్ లోనే ఫైండ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకున్న ఆల్ LAQs 1 2 3. ఓకే, ఇది కూడా మనం ఇదే ఫార్మాట్ లోనే ఫైండ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్. Next previous problem, previous, here you have na, this is also do in this in the same format. Clear kada everyone? So now I am going to explain you the next problem. So that is this one. So this is very important problem ma. So whenever you are going to take that plane, ikkada okkasari listen carefully. So I am going to explain this problem with the diagram ma, very important diagrammatic purpose. Okay, so ikkada entante further ga find the equation of the plane passing through the point anadu. Here we have 3 points ma, we have to find the equation of the plane. Okay, so manam entante ikkada chudandi okkasari, so take any 3 points ma, capital A and capital B and capital C. What are the coordinates ma here? 2 3 minus 1 and 4 5 2. Next ma 3 6 5, 3 6 5. and ikkada entante manaku point x y z. Take any point ma capital P on the plane. అంటే సార్ ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ తీసుకుంటారు ఏంటని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఓకే, సో ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్స్ అన్నాడు కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ లైక్ దట్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ టేక్ ద పాయింట్స్ ఇన్సైడ్ ఆల్సో. ఓకే, ఆన్ ద ప్లేన్ మీకు చూడడానికి అది ఇన్సైడ్ ఉంటాయి, బట్ ఒరిజినల్లీ దోస్ పాయింట్స్ ఆర్ లైస్ ఆన్ క్యాపిటల్ దట్ ప్లేన్ అన్నమాట. సో నౌ సీ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ ఆరిజిన్ అనే పాయింట్ తీసుకుంటున్నా, ఓ అనేది. ఓకే, పర్టికులర్ గా ఓ. సో నౌ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ మా, from this point you know very well that distance from this point, from this origin, distance will be like this, OP bar and OA bar and OP bar. మీకు ఐడియా ఉంటది ఇవన్నీ పొజిషన్ వెక్టర్స్. Okay, so now you got the clarity what is origin and how to take the distance అనేది. OP bar, so from this origin ma, this distance is OP bar, this is denoted by R bar. OP bar is equal to small r bar, and OA bar is equal to small a bar, OB bar is equal to small b bar, OC bar is equal to small c bar. Clear kada? Okay, so now clearly I can say that ma, whenever you take position vector like this, what is R bar equation? General plane equation, general vector equation ma, xi bar plus yj bar
plus zk bar, xi bar plus yj bar plus zk bar. Next ma, see OA bar, from O to A ma, we can write ma OA bar, how can we write ma 2I bar plus 3j bar minus k bar, okay? So why? Because 2, 3 minus 1. Next OB bar ma, OB bar is small b bar, 4I bar plus 5j bar plus 2k bar. Next ma C bar, మనం ఏమని చెప్పుకుంటామంటే 3I bar plus 6j bar plus 5k bar. These are the vectors from the condition, okay? So from the diagram you can observe clearly. See here, this point ma AB bar, whatever you have here, this AB bar this side, and AC bar from A to C from A to C ma, A to C and A to P. ఒకసారి చూడండి మా A to P, ఈ A to P and A to B and A to C. These three vectors, once again see ma, AB bar, AC bar and AP bar. When you take the origin ma, origin ni మీరు center of the point గా తీసుకుంటే మీకు ఎట్లా వస్తుందంటే, just imagine, please try to understand. కొంచెం మీకు డయాగ్రామ్ అర్థమైతే యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ వెరీ ఈజీలీ మా. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద డయాగ్రామ్. చాలా మంది ఏంటంటే సార్ ఏదో డయాగ్రామ్ సోది చెప్తున్నాను వెళ్ళిపోతారు, కానీ సో మీకు రియాలిటీ ఇట్లుంటది. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ మా, ఇది వై యాక్సిస్. మీరు ఎప్పుడైనా ఇట్లా తీసుకుంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అని చెప్పేసి, సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్. దిస్ డాటెడ్ లైన్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దట్ ఈస్ వై యాక్సిస్. సో ఇక్కడ పాయింట్ క్యాపిటల్ ఏ దగ్గర ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఏబి బార్, ఏసీ బార్ అండ్ ఏపీ బార్, దీస్ త్రీ vectors lying in the same plane, okay? ఒకటే plane లో ఉన్నాయి కదా. So then we can say them as, so whenever two or more vectors lying in the same plane ma, we can call them as coplanar vectors. Sir diagram ఇంత కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటదంటే, సో మీకు ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. క్లియర్ కదా మీకు? ఎగ్జామ్ లో ఈ ప్రాబ్లమ్ కి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలని there is no rule, okay? So no need to draw. For your understanding purpose I am explaining, okay? So good evening ma, okay Sayanish. So first of all we have to find the equation of the plane. This plane equation we have to find. So first of all ma, capital A, given capital A is equal to 2 3 minus 1, then ma position vector of this A, OA bar is equal to, already akkada rasna kabatti malla manaku repetance aitadi kabatti, so therefore no need to take the values ma. So given A B C avanni meeku akkada vachestayi. So directly I am starting the solution. Let O is equal to 0 comma 0 comma 0 be the origin, okay? So O అనేది నేను origin తీసుకుంటున్నా, and let capital P is equal to x comma y comma z be a point on the plane, okay? So plane మీద పాయింట్ అని తీసుకుంటున్నా. Then OP bar ma, then OP bar. So చెప్పండి మా, OP bar is equal to position vector R bar is equal to xi bar plus yj bar plus zk bar. Clear kada? This is the formula ma, position vector, general position vector formula is this one. So clearly from here ma, we can understand that so from the diagram clearly, from figure, okay, from figure, so clearly we can say that clearly see the vectors ma, AB bar and AP bar comma AC bar. AB bar AC bar are coplanar. Collinear కాదమ్మా, collinear concept is different, coplanar concept is different. If two or more vectors lying in the same plane, ఇక్కడ AB bar, AC bar, AP bar, they are lying in the same plane. What is that plane మా? OXY plane. ఈ టోటల్ మొత్తం ప్లేన్ మనకి ఏమైతుంది? OXY plane. దీన్ని ఏమంటామంటే మనం OXY plane అని చెప్పేస్తాం, ఓకే? సో therefore now coplanar అయితే, so if and only if you know very well that condition box of whenever these three vectors are coplanar ma, then we have to prove box of AP bar value and AB bar value and AC bar value is equal to 0. This is the condition, okay? When you solve this box value, then we can easily understand the condition anamata. Okasari chudandi ma. So now we have to find individually what is AP value. First of all, so AP bar value find chedam according to the property ma. What is AP bar formula? OP bar minus OA bar, OP bar minus OA bar. So OP bar value substitute cheyandi ma, xi bar plus yj bar plus zk bar minus OA bar value ma. OA bar చూడండి ఇక్కడ మనకు OA bar value ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకు OA bar. So A bar minus 2i bar
minus 3j bar minus into minus plus k bar. Directly I am multiplying with minus. Okay. So therefore appudu manaku xi bar minus 2i bar. Take I bar common ma, x minus 2 I bar. X minus 2 I bar. Okay. So next yj bar minus 3j bar. Y minus 3 comma j bar ni meer common తీసుకుంటే y minus 3. From this zk bar ma. Okay. From this zk bar and plus k bar. So మీరు ఏం కామన్ తీసుకుంటారంటే k bar ని కామన్ తీసుకోండి. z plus 1 k bar. Z plus 1 k bar. That is AP bar value. Okay. Clear కదా? This is AP bar value. So next ma we have to find similarly AB bar value. Next vector ఏంటి మనకు AB bar value. Okay. So therefore AB bar formula ఏంటమ్మా? OB bar minus OA bar. So substitute the values. OB bar is nothing but ma 4I bar plus 5J bar plus 2K bar. 2K bar minus OA bar ma. OA bar is nothing but 2I bar minus 3J bar minus into minus plus K bar. Again OA bar value. Okay. So therefore now subtract the values ma. 4I bar minus 2I bar. 4 minus 2I. 4 minus 2I మనకి ఎంత వస్తుంది మా? Plus 2I. Okay. 4 minus 2 అంటే plus 2. Plus 5J minus 3J plus 2J bar. Plus 2J bar. And plus 2K bar plus K bar. So 3K bar. 3K bar. This is AB bar value. AB bar value. Similarly, we have to find ma AC bar value also. AC bar value also we have to find. Why? Because this is the third vector. Okay. AC bar value. Tell me the formula. OC bar minus OA bar. OC bar minus OA bar. So therefore, OC bar అంటే మనకి ఎట్లా వస్తుందో చెప్పండి. What is the value? OC bar 3I bar plus 6J bar plus 5K bar minus OA bar. OA bar is nothing but minus 2I bar minus 3J bar minus 3J bar minus into minus plus K bar. So therefore 3 minus 2 I bar 6 minus 3 plus 3J bar. Okay. 5 plus 1 6K bar. 6K bar. This is AC bar. Be careful. ఒక్క వాల్యూ రాంగ్ అయిపోయినా టోటల్ ప్రాబ్లమే రాంగ్ అవుతుంది. ఓకే. సో 6 minus 3 5 plus 1 6K bar. After getting the values ma, so payment sign is what is the payment ra? What is payment ra? See ma next. So therefore according to the condition I am taking that condition if and only if what is the condition ma box of AP bar AB bar AC bar is equal to 0. So what is the meaning of box ma? Box is nothing but so box is nothing but modulus ma. AP components ma. What are the AP components ఒకసారి చూడండి. So components of AP x minus 2 y minus 3 z plus 1. Okay. Write them in first row. Okay. X minus 2 y minus 3 z plus 1. Write them in first row. Next ma AB bar. AB bar components ma. What are the AB bar components? 2 2 3. Okay. So 2 2 3. Next ma AC bar. AC bar components 1 3. ఇక్కడ చూడండి AC bar components ఏమన్నాయి మనకు 1 3 6 అన్నమాట. 1 3 6. So next 1 3 6 we have to take equal to 0. Okay. So good evening sir. Aular Rituramya. Good evening ma. Good evening. Okay. So if and only if so same process ma plus minus plus. Okay. So therefore apply the process ma x minus 2 into first to delete first row and first column ma, then 3 6 2s are 12 minus 3 3s are 9. Next minus into y minus 3 into delete first row and second column ma 2 into 6 12 minus 1 into 3 3 plus z plus 1 into ma 3 2s are 6 minus 2 equal to 0. Okay. So if and only if ma x minus 2 into 12 minus 9 3. Next minus y minus 3 into so 12 minus 3 ma 12 minus 3 9 plus z plus 1 into 6 minus 2 enta manaku 4. It is equal to 0. Clear? So now if and only if ma 3x minus 3 to the 6 minus 9y minus into minus plus ma 9 3s are 27 plus 4z plus 4 equal to 0. So therefore finally we will get ma 3x minus 9y plus 4z. So constants ma
First of all, write x value, y value, z value at one place and constants. 27 plus 4, 31. 31 minus 6 entama manaki ikkada plus 25. 25, okay, equal to 0. This is called, so this is called Cartesian form of, this is the Cartesian form. సార్ కార్టీషియన్ ఫార్మ్ అంటే ఏంటంటే XYZ లో వచ్చిన ప్లేన్ ఈక్వేషన్, కార్టీషియన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. బట్ బేసిక్ గా ప్లేన్ ఈక్వేషన్ వీ హావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెక్టార్ కాబట్టి ఇది కూడా మనకు ఆన్సర్. మీకు ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎక్స్టెండ్ యువర్ వాల్యూ, సో ఇక్కడ చూడండి మా, సో దీన్ని ఎట్లా రాస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ XYZ లో ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్, XI బార్ ప్లస్ YJ బార్ ప్లస్ ZK బార్ ఇంటూ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్ నా 3 minus 9 4, okay. So 3I bar plus 4J bar minus 3I bar and minus 3I bar minus 9J bar plus 4K bar. So then what about this 25? Send this 25 values to RHS, minus 25. Clear kada? Okay. So this one, XI bar plus YJ bar plus ZK bar is small r bar. So therefore finally manam em raskochu r bar into, so 3I bar minus 9J bar plus 4K bar. 4K bar is equal to minus 25. Okay. So this is also called vector equation. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద వెక్టార్ ఫామ్ అంటాం. దిస్ ఇస్ వెక్టార్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్. అంటే ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అన్నమాట. క్లియర్ కదా? ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్. సో అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. సో దిస్ డయాగ్రామ్ నో నీడ్ టు డ్రా ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ మా, జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఓన్లీ ఐ డ్రా లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఓకే, మీరు దాన్ని చూసి ఏం భయపడకండి. ఓం గీత్రి, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. వి కాంట్ సీ రా, ఎందుకు డయాగ్రామ్ కనిపించట్లేదా? వాట్ యూ కాంట్ సీ? యా, దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ మా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ప్రూవ్ దట్ ఇన్ ఎనీ ట్రయాంగిల్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఆర్ సో కాన్కరెంట్ అంటున్నారు. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇది కూడా మనకు. సో first try to understand the diagram for this problem. So ee problem ki diagram is very very important. Okay, so like this you have, so okay, bottom lo rasindi meeku kanipistaleda? Okay, so I will not write in the bottom ma. So therefore next see here, prove that in any triangle the perpendicular bisectors of the sides. So you know very well, whenever you take a triangle ma, so for every triangle 3 vertices will be there. Perpendicular bisectors. Perpendicular bisector means ma, take exactly one bisector from each and every vertex ma. So ikkada nunchi తీసుకోండి. So I am taking one bisector. So from this vertex capital A, exactly take one perpendicular bisector. Perpendicular bisector means ma, that bisector divides its opposite side into two equal parts. Now from capital B nunchi kuda take one more perpendicular bisectors to its opposite side AC bar. Okay. So next from capital C, take one more perpendicular bisector. Okay, so capital C nunchi kuda oka perpendicular bisector take, so exactly opposite to its opposite side AB bar. So now see here clearly, this perpendicular bisector is intersecting the side BC bar at the point capital D, and from vertex capital B this is intersecting at the point capital E, and this one ma at the point capital F. Clearly they mention ma bisector. Bisector means from here BD is equal to DC, and exactly this D is the midpoint. Okay, D is the midpoint of side BC bar. Okay, similarly capital E is the midpoint of side AC bar, and F is the midpoint of side AB bar. Clear? Okay, so SS, good evening sir. Good evening ma. So now see here, you know very well in the geometry ma, midpoint formula enti manaku in geometry, basically geometry lo midpoint formula enti manaku, so x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. Okay, ఇది మనం చెప్పేసాం midpoint formula అంటే. బట్ ఇక్కడ సేమ్ midpoint అంటే from this point ma, from here
మిడ్ పాయింట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ పాయింట్. ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏం తీసుకుంటాం అంటే మనం ఆర్థో సెంటర్ అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, సో intersection point of perpendicular bisector is orthocenter. OD bar is equal to, OD bar is perpendicular to BC bar ma, and OD bar D is the midpoint kabatti OD bar. From this condition OD bar is equal to మనం ఏం రాసుకోవచ్చు మా, విజిబుల్ అవుతుందా మీకు ఇక్కడ? సో కనిపించట్లేదు కదా? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి OD bar we can write as, OD bar is the midpoint to OB bar plus OC bar. ఇది OB bar ma, from O to B and from O to C, OC bar by 2 అంటే x1 plus x2 by 2, like this అన్నమాట. x1 plus x2 by 2 అంటే like this we will take. Sir, then what about y1 plus y2 అంటే you have to take sin is, yes sir, it's not visible. ఏంటి విజిబుల్ అవ్వట్లేదు నీకు చెప్పు ఒకసారి, కనిపిస్తుంది కదా క్లియర్ గా? సాయినిష్ ఏం కనిపించట్లేదమ్మా, బోర్డు కనిపించట్లేదా? మళ్ళీ లోడింగ్ అవుతుందా ఒకసారి చెప్పు. Okay, so now similarly OE bar ma, similarly tell me OE bar from origin to E bar. OE bar is the exactly midpoint to OA bar and OC bar. OA bar plus OC bar by 2. And ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్పండి మా మనకు, OE తర్వాత OF bar is exactly midpoint for the side ma, OA bar plus OB bar by 2. Okay, clear? So now I'm going to start this problem. So very easy problem. So given in triangle ABC ma, so ABC are the vertices of a triangle. Let O be the orthocenter. Okay, so let O be the orthocenter. So now OD bar ma and perpendicular bisectors, let AD bar comma ante AD bar is a one perpendicular bisector, comma BE bar second one, and CF bar B 3 perpendicular bisectors from vertices capital A, capital B, capital C to their opposite sides ma, their opposite sides respectively. Okay, so this is the given from the condition. Okay, so now ఏంటంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదమ్మా, ఏం కనిపించట్లేదు ఒకసారి లైవ్ లో చూసే వాళ్ళు సార్ వస్తుందా లేదా ఒకసారి చెప్పండి వీడియో. ఓకే, సో మనం ఏమని చెప్తామంటే క్లియర్లీ OD bar is the midpoint of so OD bar is the midpoint of BC bar, and OD bar is perpendicular to BC bar. OD bar is perpendicular to BC bar. Okay, so now whenever two vectors are perpendicular ma, you know very well, if A bar is perpendicular to B bar, if and only if మనం ఏం తీసుకుంటాం, their dot product equal to 0 అని తీసుకుంటాం. ఇది ఫార్ములా మీకు తెలుసు. ఎప్పుడైతే టూ వెక్టర్స్ ఇట్లా పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయనుకోండి, దిస్ ఈస్ A bar and this is B bar, whenever the angle between them is 90 degrees, perpendicular అంటే అదే కదా మీనింగ్. ఓకే, సో దెన్ we will take ma that these two vectors యొక్క డాట్ ప్రొడక్ట్ ఏం అవ్వాలి మనకు 0 అవ్వాలి. సో therefore then OD bar is perpendicular to BC bar means ma, then according to the definition take their dot product ma, OD bar dot BC bar equal to 0. So from this condition I clearly mention you here, OD is the midpoint కదా, midpoint అంటే మనకు ఫార్ములా ఏంటి, OB bar plus OC bar by 2. ఓకే, సో therefore మనం ఏమొస్తుంది మా, OD bar అంటే మనకు OB bar plus OC bar by 2 into BC bar అంటే ఏంటి మా మనకు, OC bar minus OB bar equal to 0. And clearly you know very well from origin మా ఇక్కడ ఏంటంటే OD bar, OA bar అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ని మనం ఏమని తీసుకుంటాం, A bar, OB bar అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ని B bar అని తీసుకుంటాం, OC bar అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ని C bar అని తీసుకుంటాం. ఓకే, సో you know very well. Okay sir, I only have network issue, the live is all okay. Thank you ma. Okay, so
Next, what is OB bar value? OB bar value is small b bar. So b bar plus OC bar value is c bar by 2 into OC bar minus OB bar. C bar minus B bar equal to 0. Okay, so send this 2 value 2 to RHS ma. Then I am writing like this. B plus C undi dani eta rasa ante C bar plus B bar I am writing, and C bar minus B bar I am writing this value as it is. Okay, A plus B into A minus B equal to A square minus B square kada. A అంటే ఎంత ఇక్కడ మీకు mod C whole square minus B means ma B square only equal to 0. Okay, so you know very well A plus B into A minus B. A plus B into A minus B is equal to A square minus B square. By using this formula, I am writing that condition. Okay, so now send this minus B square value to RHS ma. So mod is equal to mod C square is equal to mod B square. Please remember, whenever you apply the modulus for any vector, so sorry, whenever you are going to do the square for a vector, apply that square as a modulus. Mod C square is equal to mod B square. Take it as equation number 1. Take it as equation number 1. Okay, similarly మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ మా OE bar is perpendicular to AC bar కదా. సో OE bar, సో మనకి ఇక్కడే వస్తుంది కదా. సో therefore OE bar similarly so OE bar is perpendicular to AC bar. OE bar is perpendicular to AC bar. So that means మనం ఎట్లా రాసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి, their dot product OE bar dot AC bar is equal to 0. సో OE bar అంటే ఏంటమ్మా, మనకు మీనింగ్ ఏంటి OE bar అంటే? సో ఇక్కడ చూడండి OE bar is the midpoint for the midpoint for the line AC bar or the side AC bar. So then we can write my OE bar formula ఏంటి, OA plus OC by 2. So therefore OA bar plus OC bar by 2. Next AC bar OC bar minus OA bar equal to 0. So send this value OA bar is nothing but A bar plus OC bar is C bar by 2 into C bar minus A bar equal to 0. So send 2 value to RHS. I am writing C bar plus A bar into C bar minus A bar equal to 0. C bar plus A bar into C bar minus A bar equal to, okay. So Ravi Soni, hello sir, hello. Okay, A plus B into A minus B mod C square is minus mod A square equal to 0. How are you Okay, so send this A square value to RHS. Mod C square is equal to mod A square clear? Take it as equation number 2. So now from 1 and 2 so 1 and 2 నుంచి ఏం చేస్తామంటే, see once observe what is equation number 1, mod C square equal to mod B square. Okay, so we have mod C square is equal to mod B square, and from equation number 2 mod C square is equal to mod A square. See, LHS is same kada. Okay, from both the equations LHS is same. Then we can equate the RHS values. ని ఒకసారి ఈక్వేట్ చేయండి mod B square, this is RHS, and mod A square. Take this value to LHS మనం ఏం రాసుకుంటాం దాన్ని? So mod B square minus mod A square equal to 0. Okay, when you take that value to LHS, again it is in the form of A square minus B square కదా. ఏమని రాసుకుంటాం మనం? B bar plus A bar into B bar minus A bar equal to 0. Okay, divide by 2 on both sides 2 తో డివైడ్ చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది? B bar plus A bar by 2 into B bar minus A bar is equal to 0 by 2 means 0. Sir, why you are writing like this only అంటే, సో పర్టికులర్ గా మనకు ఒక ఫార్ములా వస్తుంది ఇక్కడ. B bar అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం OB bar plus A bar means OA bar by 2 into B bar OB bar minus OA bar. OB bar minus OA bar is equal to 0. Okay, what is OB bar minus OA bar? AB bar. Okay, so OB bar plus OA bar by C అంటే మనకి ఏం వస్తుంది? This is OF bar. Okay, OF bar, this value is OF bar into OB bar minus OA bar AB bar. Whenever dot product of two vectors equal to 0, then automatically those two vectors OF bar is perpendicular to AB bar. So therefore OF bar, what is OF bar? See here, this is OF bar is perpendicular to AB bar. Clear kada ante? So initially we have taken OD bar is perpendicular to BC bar, and second time మనం ఏం తీసుకున్నామా OE bar is perpendicular to AC bar.
By using these two conditions, we proved that ma OD bar is perpendicular to AB bar. Clear? Okay. So then clearly we can say that ma hence from this condition, hence so perpendicular bisectors are concurrent. What is the meaning of concurrent ma? Concurrent ante two or more lines, if they are intersect at one point ma, then we can call them as concurrent. Okay, x axis y axis ikkada chudandi ma, itla x axis y axis z axis untayi kada, these coordinate axis also we can say concurrent axis ani cheptam. That origin is called concurrent point ani cheppesam. So this is the concept. Clear everyone? Okay, so now see next problem. This is the last LAQ problem from this chapter ma. So this problem repeated so many times. Idi manaku March 2023 lo adigindu. Ee sari kuda manam expect cheyochu. Very easy problem. So A bar, B bar, C bar, then compute A bar cross B bar and A bar cross C bar and this value. Verify whether the cross product is distribution over addition ani cheptundu. Okay, so now we have to verify that the cross product is distribution over. Okay, so అని ఇప్పుడు మనం ఎట్లా చూస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి మా, సింపుల్ గా చెప్పేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ ని పెద్ద లేక్ తీసుకోకుండా. సో క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ ద అడిషన్ అంటే దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ మా. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్ అంటే ఫస్ట్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్, నెక్స్ట్ మా రైట్ ఇన్ మిడిల్ ప్లస్ ప్లస్ రాయండి, నెక్స్ట్ ఏ బార్ క్రాస్ సి బార్. ఓకే, సో ఏ బార్ క్రాస్ సి బార్, ఏ బార్ క్రాస్ సి బార్. Clear? So that is the condition we have to prove in this problem. Okay, so next ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు క్లియర్ గా ఇచ్చారు, వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చారు, ఏమి ఇచ్చారు మా, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ వాల్యూని ఫైండ్ చేయమని చెప్పారు. ఓకే, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ వాల్యూని ఫైండ్ చేయమన్నారు, అండ్ ఏ బార్ క్రాస్ సి బార్ ఆల్సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫైండ్ దట్ వాల్యూ. జస్ట్ if you calculate these two values, then if you equate them, then the rest of the thing is easy. Clear kadamma? Okay, so ఒకసారి చూడండి, very easy problem. First of all, directly I am doing ma a bar cross b bar. Okay, so yourself write, given that a bar, b bar, c bar, and directly I am starting vector product. Okay, so therefore a bar value, first vector ma 7 minus 2 3, so b bar value 2, see be careful, ikkada 0 j value ledhu ma, so direct k value is there. Okay, so therefore 0. So now plus minus plus minus plus, so therefore I bar ante enta ma, delete first row first column, 2 into minus 8 minus 16 minus 0 minus j bar, so 7 8s are 56 minus 3 to the 6 plus k bar ante manaki enta vastundi ikkada chudandi 0 minus into minus plus 2 to the 4, so therefore minus 16 minus I minus 16 I bar, so 56 minus 6 minus 50 j bar. Okay, so plus 4k bar, a bar cross b bar, a bar cross b bar, this is the value. Clear? Okay, so next ma a bar cross c bar, next a bar cross c bar is equal to, so I bar, j bar, k bar. A bar value ma, a bar value ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ మనకు 7 minus 2 3, and c bar value ma, c bar value is 1 1 1. Clear? So plus minus plus, so that implies from this condition we will get ma, so ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ, so a bar cross b bar is equal to I bar, it is equal to I bar into, delete first row first column, 1 into minus 2 minus 3, next ma minus j bar into, so delete first row second column, 7 1 is 7 minus 3. Okay, so plus k bar into, so delete first row first column, 7 plus 2, so therefore minus 2 minus 3 you got minus 5 I bar, 7 minus 3 4 ante minus 4 j bar plus 9k bar. This is a bar cross c bar value, a bar cross c bar value. Clear? So now what they are asking, find this value. Okay, find this value ante first of all we have to find b bar plus c bar. Okay, so first find this bracket value ma, ee value find cheyalante first a bracket value find cheyali, b bar plus c bar, so b bar means ma 2I bar plus 8k bar plus c bar is nothing but ma I bar plus j bar plus k bar, so therefore 2I bar plus I bar 3I bar plus only we have one j bar value 8k plus k 9k bar. This is about మనకి ఏంటంటే b bar plus c bar value. So now take the condition ma, so now so what you have to find,
A bar cross B bar plus C bar. Clear? So now first of all, I bar. First row fill with I bar, J bar, K bar. First vector is A bar kada 7 minus 2 and 3. Next ma B bar plus C bar values ma 3, 1, 9. So apply the determinant process ma I bar into, so delete first row, first column. So minus 2 into 9 minus 18 minus 3 1s are 3 minus J bar. So delete first row, second column. 7 9s are 63 minus 3 3s are 9. Okay, plus K bar okay into, so plus delete first row, third column. 7 1s are 7 minus into minus 3 to the 6. Okay, clear? So now ma minus 8 to minus 18 minus 3, how much we got here? A bar cross B bar plus C bar equal to, we got ma minus 18 minus 3 ante minus 21 I bar. 63 minus 9 ma 63 minus 9 minus 54. Okay, so minus 54 minus 54 J bar. Next ma 7 plus 6 13 K bar. This is the value 13 K bar. Okay, minus 21 I bar, this one. Now if you add them, ఈ టూ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తే కూడా మీకు ఎంత రావాలి? ఇది LHS వచ్చింది కదా మనకు, ఈ LHS వచ్చింది. ఇప్పుడు RHS ఏంటి మనకు? A bar cross B bar ప్లస్ A bar cross C bar. వీటిని వేస్తే కూడా మీకు ఎంత రావాలంటే సేమ్ వాల్యూ రావాలి. ఒకసారి చూడండి మా. సో నేను ఒకసారి డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే A bar cross B bar, here only I am doing A bar cross B bar plus A bar cross C bar. So add these two values ma, these two values ని యాడ్ చేయండి ఒకసారి. ఈ వాల్యూని ఇంకొకటి ఎటు పోయింది అది, ఇది. Add this value and this value. So minus 16 I bar minus 50 J bar plus 4 K bar. Next ma plus A bar cross C bar ante plus into minus kada. So minus 5 I bar minus 4 J bar. Okay, so plus 9 K bar Just add these two values ma. Minus 16 I bar minus 5 I bar. What is the value here? Okay, so minus 15 minus 5 minus 21 I bar. Next ma minus 50 minus 4 minus 54 J bar. Next 4 plus 9 ma 13 K bar. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, this value and this value both are same కదా, both are same. Okay, so therefore we can say hence so vector addition is distributive. Vector cross product is distributive over vector addition అని రాసేస్తాం. hence అని చెప్పేసి ఈ కండిషన్ రాయాలి. hence LHS equal to RHS. This is LHS and that is RHS. Clear kada? So very easy problem in this format you have to do. So next ma ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇవి మనకి LAQs ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా SAQs ఏంటంటే now I am going to start SAQs ma. SAQs very important ma. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు prove that angle in a semicircle. First of all very important, prove that angle in a semicircle is right angle. Okay, so is right angle. ఇది మనకు ప్రాబ్లం very important, repeated so many times ఇది. Okay, so yeah, you know very well semicircle condition ma, ఇదే కదా మనకు semicircle. Okay, so in this semicircle, so ఇది మీకు semicircle condition. What they are asking ma, show that the angle in this semicircle. Okay, ఈ semicircle లో యాంగిల్ ఎంత అని ప్రూవ్ చేయమంటుంది మనకు. సో రైట్ యాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయమంటుంది. సో therefore to prove that condition ma, first of all ఇక్కడ for every circle ma center is origin. Okay, 0. So now take the point ma, if whenever you take this center as origin towards this positive direction, take this point as capital A, and from origin left side ma take this point as capital B and negative ma. From O to A, OA bar is always small a bar, and OB bar is B bar. Basically that OB bar is B bar, but this is origin. When you take center as origin, this becomes minus A bar. And from, if you take a point capital P on the
కర్వ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ మా, సర్కిల్ మీద ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే నౌ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ మా, ఈ పాయింట్ నుంచి అక్కడికి డ్రా చేయండి. సో ఇది ఓపీ బార్. ఓపీ బార్ మనం ఏమని తీసుకుంటామంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ లో డ్రా చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది మనకి ఏంటంటే ఓపీ బార్. సో ఈ పాయింట్ మనకు P అవుతుంది. ఓకే, P of x, y. So now we have to show that angle at this point ma. So now to show that condition ma, you have to draw two lines, join P and B and join P and A. Okay, so now when you show the angle between them, okay, so if you show that angle between them, if this angle is 90 degrees, ఈ angle మనం 90 degrees అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు క్లియర్ కదా everyone? Okay, so now given ma, first of all let O be the origin as center of the circle, semicircle. Okay, center of the circle అని చెప్పొచ్చు, semicircle. ఇక్కడ circle అంటే మనం ఏమని చెప్తామంటే semicircle. Okay, so therefore O be the origin, that origin మనం ఏమని తీసుకుంటామంటే center. Okay, so Mohammad Jafar, love your videos. Hi sir. Okay, my friends have suggested me to watch this sir. Thank you from your college. Okay, yeah, thank you ma. Okay, so next ma, whenever you take OA bar and then OA bar ma, OA bar I am taking as small a bar, this is the distance ma. Okay, small a bar, and OB bar ma, OB bar becomes minus a bar. Let P be any point on the semicircle, P of x comma y be any point on the semicircle, a semicircle mida. So take P is any point, then from origin ma, OP bar is equal to small r bar, e distance ma, this distance is r bar, basically a bar. Okay, so here clearly ma, here a bar is equal to r bar is equal to radius of the circle or semicircle, radius of the circle అని చెప్పేస్తాం, both are same, a bar equal to r bar. So now join ma, so P A and P B. Okay, join P A bar and P B bar from the point capital P. So ఇక్కడ జాయిన్ చేయండి, B ని జాయిన్ చేయండి and A ని జాయిన్ చేస్తే, so now to prove that angle is 90 degrees, consider ma, let us consider. Okay, so PA bar is perpendicular to PB bar. We are considering these two are perpendicular to each other. PA bar is perpendicular to PB bar. So PA bar is nothing but ma, so see, whenever you take two vectors are perpendicular, according to the formula, whenever two vectors are perpendicular ma, okay, and if the angle is between two vectors is 90 degrees, you know very well. So A bar is perpendicular to B bar if and only if మనం ఏం రాసుకుంటామా, their dot product equal to 0 అని తీసుకుంటాం. క్లియర్ కదా? ఫ్రమ్ దట్ వెక్టర్ డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ మనం ఏమని చెప్తామంటే స్కేలార్ ప్రొడక్ట్. ఐఎమ్ టేకింగ్, వీఆర్ కన్సిడరింగ్ PA bar perpendicular to PB bar. సో therefore మనం ఏం తీసుకుంటాం, డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ PA bar and PB bar equal to 0. PA bar dot PB bar is equal to 0. So therefore according to the formula, PA bar is nothing but ma, OA bar minus OP bar. Okay, PA bar we can write as OA bar minus OP bar, and PB bar ma, OP bar minus OP bar. OP bar minus OP bar is equal to 0. Clear? So now OA bar value is nothing but ma, OA bar is nothing but A bar kada, A bar minus OP bar. What is OP bar value? R bar. Okay, so into OB bar, what is OB bar value? Minus A bar minus again OP bar is R bar equal to 0 bar. From this value ma, from this value take minus common. Okay, minus common తీసుకుంటే A bar minus R bar, when you take minus common ma, A bar plus R bar, A bar plus R bar equal to 0. Then send this minus value to RHS. Okay, send that minus value to RHS. Then here A bar minus R bar into A bar plus R bar equal to 0. Send this minus value to RHS, minus 0 only. So it is in the form of A plus B into A minus B. What is A plus B into A minus B? A square minus B square. అంటే మనకి ఏమొస్తుంది మా, mod A square minus mod R square. Mod A square minus R square equal to 0. మనకి ఏమొస్తుంది అంటే, so here since we have
A bar is equal to R bar kada, A bar is equal to R bar. So therefore మనం ఏం తీసుకుంటామంటే so mod A bar minus in place of R bar ma again writing mod A bar equal to 0. So mod A bar square cancel. So therefore we got 0 is equal to 0. So clearly when you take the angle between, okay sir, why can't we take OB bar as B bar? See, very good doubt ma from Jafar. OB bar we can take B bar, but when you treat this center as origin in semicircle, okay, so already we have taken this one as a radius kada, so it is radius. So this is also becomes radius kada, but the center is origin. So when you take origin, right side part is positive and left side part is negative. That's why when you take this one as A bar, you have to take this one as B bar. You can take B bar also, where see ikkada OB bar ni meer B bar kuda teesukovachu ma. You can take OB bar as B bar, and condition is whatever you have that A bar radius value that is equal to B bar. If I write like this, you will not accept. A bar equal to B bar ante A is different to B is different and things chestar. Okay, so A bar is equal to B bar. So therefore whenever you take like this, then also you get the same condition. Clear kada? So hence we got 0 is equal to 0 kabatti manam em cheptamamma. So angle at semicircle దగ్గర యాంగిల్ ఏమని చెప్తామమ్మా, రైట్ యాంగిల్ అని చెప్పేస్తాం. యాంగిల్ ఎట్ semicircle is right angle. Clear? So very good out. Clear everyone? So sir, hall tickets are out. Hall tickets out sir. Okay, what is your center? నువ్వు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావు, నన్ను అడుగుతున్నావు, లేకుంటే నువ్వు ఆన్సర్ చెప్తున్నావు? హలో సర్జీ, సోరారిన్ అంట. Fariduddin Unis Begum. Ma, tell me, where is your center? Okay, so next one more important problem I am going to explain here. Okay, prove that second one ma, very important. Prove that the angle theta between any two diagonals, okay, any two diagonals of a cube is 1/3. మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలంటే, సో cos theta is equal to 1/3 అని ప్రూవ్ చేయాలి మా. Is cos theta is equal to 1/3. Is cos theta is equal to 1/3. Very important problem. Okay, clear? So you are not saying where is your center. I am asking you ma. So first of all I am taking cube ma. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి క్లియర్ గా. Very interesting problem this is, and very important problem this is. So please focus ma, and if you have any doubts regarding the diagram, so again I will explain. Please try to understand the diagram. Why? Because this problem is also there in maths 1b. Okay, 1b lo kuda undi problem meku. This is a cube ma, clearly. So I am taking this point of intersection of all these coordinates. Dotted line ఉండేది నేను ఏం తీసుకుంటానంటే ఆరిజిన్ తీసుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు ఈ ఆరిజిన్ కి ఎక్స్టెన్షన్ గా I am taking dotted line only. So this extension is x-axis ma, and this extension is y-axis, and this extension is z-axis. Clear? Okay, x-axis, y-axis, z-axis. This is x-axis I am taking, y-axis and z-axis. So now on capital OX bar, this point I am taking as capital A, this point I am taking as capital B, and this one I am taking as a capital C. My camera error time అనిపిస్తలేదు. How much it is time? లైవ్ రా. హలో సార్, నా తమ్ముడు రజత్ బర్త్డే ఇవాళ, మీరు ఒకసారి విష్ చేస్తారా సార్ ప్లీజ్? దర్శన్ కింగ్, హ్యాపీ బర్త్డే రజత్, హ్యాపీ బర్త్డే అమ్మా. ఓకే, సో టైం అనిపిస్తలేదు ఇంటర్ లైవ్ లో. ఓకే, 58 minutes. B and C, and this point becomes my capital D, and this point becomes capital E, and this point becomes capital F, and this point becomes capital G. Okay, F tarvata G. Please try to understand. See, now read the question. Prove that the angle theta between any two diagonals. Any two diagonal means ma, see here I am taking two diagonals. What are those two diagonals? And clearly I am taking like this, two diagonals. OG bar ma, OG bar. First diagonal is I am taking as OG bar. This is the first diagonal. Clear? OG bar is the first diagonal. Second diagonal after O, next point is O kabatti, A kabatti. So therefore
A F bar, A F bar. This is one diagonal. So, and two more diagonals are there, ma. What are those two more diagonals? Ikkada chudandi okasari. So, what are the two more diagonals from B? Okay, BD bar, and from C, CE bar. Okay, ఇది మనకి ఇన్సైడ్ లో ఉంటది ఇవి. దీస్ ఆర్ ద డయాగ్నల్స్. క్లియర్ కదా, మీకు డయాగ్రామ్ చూస్తుంటే క్లియర్ గా అర్థమవుతుందా? సి ఇవి ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతాయంటే ఈ డయాగ్నల్స్ కూడా మనం ఏమని చెప్తామంటే కాంకరెంట్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. ఇవి కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర మనకి ఇంటర్సెక్ట్ అయితే. నౌ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ డయాగ్నల్స్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇక్కడ వైట్ కలర్ లో మీకు ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ టూ డయాగ్నల్ ఓజీ బార్ అండ్ ఓబీ బార్. ఈ యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఓజీ బార్ అండ్ ఓబీ బార్ ఐఎమ్ టేకింగ్ థీటా అండ్ వీ హావ్ టు ప్రూవ్ కాస్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా లెట్ ఓ ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ జి బి ఏ క్యూబ్, అది క్యూబ్ అని తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఓఏ బిసి ఈఎఫ్జి బిఏ క్యూబ్. అండ్ యు నో వెరీ వెల్ ఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మా ఆరిజిన్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ 0,0,0 అండ్ క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్ క్యూబ్ మా. సో ఫస్ట్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఓన్లీ 1 unit మా, ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ యాజ్ 1 unit I will take as 1 0 0. and what are the coordinates for B ma? 0 1 0. Why? Because it placed on y axis. And C is equal to 0, 0, 1. And sir, ఇవన్నీ రాయడం మ్యాండేటరీ అంటే మ్యాండేటరీ మా. సి దిస్ క్యాపిటల్ డి లైస్ ఇన్ XZ ప్లేన్. క్యాపిటల్ డి అనేది XZ ప్లేన్ లో ఉంది కాబట్టి y వాల్యూ 0, 1, 0, 1. అండ్ క్యాపిటల్ ఈ లైస్ ఇన్ XY ప్లేన్. Z వాల్యూ 0, 1, 1, 0. అండ్ ఎఫ్ మా, ఎఫ్ లైస్ ఇన్ YZ ప్లేన్. YZ ప్లేన్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, క్యాపిటల్ ఎఫ్ లైస్ ఇన్ YZ ప్లేన్ కాబట్టి సో 0, 1, 1. నెక్స్ట్ మా G, క్యాపిటల్ G, దిస్ లైస్ బిట్వీన్ ఆల్ ద ప్లేన్స్ కాబట్టి 1, 1, 1. దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్. క్లియర్? సో now we have to derive the equations of the diagonals. Okay, equations of the diagonals. So position vectors. First of all, position vectors ma. What are the position vectors ikkada? So OA bar is equal to, from origin to A, OA bar ma, simply we can write 1 into I bar. Next ma OB bar. What is OB bar? 1 into J bar. Sir, how did you get this condition? Ante only simple ma, 1 into I bar plus 0 into J bar plus 0 into K bar. Ikkada A ane coordinate undi kada, for that coordinate ma you have to multiply with I bar, J bar, K bar. Clear? So 1 into I bar plus 0 into J bar plus 0 into K bar. Simply నేను ఏం రాస్తున్నా I bar. So next ఇక్కడ B, 0 into I bar plus 1 into J bar plus 0 into K bar అంటే J bar. Next మా OC bar. Tell me clearly, OC bar is equal to మనకి ఏమొస్తుంది, 0 into I bar plus 0 into J bar plus 1 into K bar. Next మా OD bar is equal to మనకి ఏమొస్తుంది, I bar plus 0 into K bar plus 1 into 0 into J bar plus 1 into K bar. OD bar. OE bar is equal to I bar plus J bar. Next ma OF bar is equal to J bar plus K bar. Similarly OG bar ma, OG మీకు తెలుసు కదా, పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా PK. OG bar is equal to I bar plus J bar plus K bar. This is the first diagonal. Equation number 1 అని తీసుకోండి. That is a position vector as well as diagonal. Okay, now we have to take ma second diagonal. What is the second diagonal ma? AF bar is equal to, what is AF bar ma formula? OF bar minus OA bar. Okay, AF bar is equal to OF bar minus OA bar. Please remember. So OF bar value, what is OF bar value? J bar plus K bar. OF bar value is J bar plus K bar minus OA bar value is I bar. This is AF bar value. So take it as equation number 2. Now if angle between equation number 1 and equation number 2. What are equation number 1, equation number 2? Two diagonals ma. Angle between the two diagonals is theta. Then cos theta formula ma. Then cos theta is equal to, so what is the formula? This is first vector and this is second vector. OG bar dot AF bar. OG bar dot AF bar by mod OG bar dot AF bar. Okay, so this is the formula. Clear? OG bar dot AF bar by, so OG bar into AF bar. So ఇప్పుడు we have to multiply them. So వాటిని multiply చేసుకోండి మా. మల్టిప్లై చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది, cos theta. Okay, so cos theta is equal to
cos theta is equal to OG bar ante manaki enta I bar plus J bar plus K bar. This is the value. Dot AF bar ma. What is AF bar value? J bar plus K bar minus I bar. Ante I am writing in order wise ma. Minus I bar plus J bar plus K bar. Whole divided by mod I bar plus J bar plus K bar. Mod OG bar into mod I bar plus J bar plus K bar. Clear up? So dot product, you know very well how to do dot product. Multiply I bar into I bar ma 1. ఇక్కడ కాంపోనెంట్ వాల్యూ 1, ఇక్కడ కాంపోనెంట్ వాల్యూ -1. 1 into -1 into -1 plus J bar component 1 and here J bar component 1. Here K bar component is 1, here K bar component is 1. Okay, and in the yesterday class only I clearly mentioned you ma I bar into I bar is equal to 1, J bar dot J bar is equal to 1 and K bar dot K bar is equal to 1. Rest of the values becomes 0. So whole divided by, sorry. So whole divided by, so mod I bar plus J bar K bar and enta summa manaku 1 square plus 1 square plus 1 square. Why? Because this is component 1 1 1. Next ma here -1 whole square plus 1 square plus 1 square. Only components value, squares you have to take. 1 into -1 plus 1 plus 1 by root 3 into root 3. So plus 1 -1 cancel. 1 by root 3 into root 3 whole square ante 3. So this is cos theta. So we got the cos theta is equal to 1 by 3. Clear? Okay. So like this we have to find the solution for the problems. Very easy. Ivanni manaku chala important problems and as well as very easy. Clear, boys? Now I am going to explain one more important problem. So actually these are the concepts yesterday class lo నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ మా ఇవన్నీ. సో వన్స్ అగైన్ గో త్రూ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇన్ డీటెయిలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని. ఓకే, ఒకసారి వన్స్ గో త్రూ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. సో మీకు ఇక్కడ ఇవి ఒకసారి అన్ని మీరు క్లియర్ గా వెళ్తే మీకు అర్థమైపోతాయి. సో ఏంటి అనేది ప్లీజ్ వాచ్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ మా. ఇఫ్ యూ నాట్ yet watched yesterday's class, please watch. I kindly request you, please watch yesterday's class. సో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. డెఫినెట్లీ you will get definitely will get 13 marks. Next ma, one more important problem from this condition, ma third one. Very important. Lot of students have doubts here. So if B bar, box of B bar, C bar, D bar plus box of C bar, A bar, D bar, okay,